안녕하세요. 이번에는 콘드로이친, 연골 건강의 핵심 성분과 풍부한 식품을 주제로 한국어와 영어로 알려드리겠습니다. 건강정보와 함께 영어 공부에도 도움되시길 바랍니다. 콘드로이친은 우리 몸의 연골을 구성하는 중요한 성분 중 하나로 연골의 탄력성과 충격 흡수 능력을 유지하는 데 필수적인 역할을 합니다. 나이가 들면서 연골은 점차 마모되고 재생 능력이 떨어지는데 이때 콘드로이친의 중요성이 더욱 부각됩니다. 관절 건강에 대한 관심이 높아지면서 콘드로이친은 글루코사민과 함께 대표적인 관절 영양제로 주목받고 있습니다. 이 글에서는 콘드로이친이 무엇인지, 우리 몸에서 어떤 기능을 하는지, 그리고 이 성분이 풍부하게 함유된 식품에는 어떤 것들이 있는지 자세히 알아보겠습니다. 1. 콘드로이친이란 무엇인가? 콘드로이친 황사는 연골, 뼈, 피부, 혈관벽 등 우리 몸의 다양한 결합 조직에 존재하는 뮤코다당류의 일종입니다. 특히 관절 연골의 주요 구성 성분으로 연골의 수분을 끌어당기고 유지하는 능력이 탁월합니다. 쉽게 말해 스펀지가 물을 흡수하여 촉촉하고 탄력 있는 상태를 유지하듯이 콘드로이친은 연골이 수분을 충분히 머금어 충격 흡수 기능을 제대로 수행할 수 있도록 돕는 역할을 합니다. 콘드로이친은 연골 세포에서 생성되며 연골의 기질을 구성하는 콜라겐 및 프로테오글리칸과 함께 작동합니다. 특히 프로테오글리칸은 단백질과 뮤코다당류가 결합된 형태로 콘드로이친은 이 프로테오글리칸의 핵심 성분입니다. 2. 콘드로이친의 주요 기능 및 건강 효과. 콘드로이친은 연골 건강을 넘어 다양한 방식으로 우리 몸의 건강에 기여합니다. 연골 보호 및 재생 지원, 수분 유지. 콘드로이친은 연골 조직 내에 풍부한 수분을 끌어당기고 유지하여 연골이 항상 촉촉하고 탄력 있는 상태를 유지하도록 돕습니다. 이는 관절이 움직일 때 발생하는 마찰을 줄이고 충격을 효과적으로 흡수하게 합니다. 연골 분해 효소 억제. 관절염이 진행되면 연골을 파괴하는 특정 효소의 활성이 증가합니다. 콘드로이친은 이러한 연골 분해 효소의 작용을 억제하여 연골 손상을 줄이는 데 기여합니다. 연골 세포 성장 촉진. 콘드로이친은 연골 세포의 활성을 증가시키고 연골 기질을 구성하는 콜라겐과 프로테오글리칸의 합성을 촉진하여 연골 재생을 돕는다고 알려져 있습니다. 이는 손상된 연골의 회복을 돕고 더 이상의 연골 손상을 방지하는 데 중요한 역할을 합니다. 관절 통증 및 염증 완화. 퇴행성 관절염 환자들을 대상으로 한 여러 연구에서 콘드로이친 섭취가 관절 통증을 감소시키고 관절의 움직임을 개선하는 데 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 콘드로이친의 항염증 특성은 관절의 염증 반응을 줄여 부종과 통증을 완화하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이는 비스테로이드성 소염진통제와 유사한 효과를 보이면서도 부작용이 적다는 점에서 주목받습니다. 뼈 건강 증진. 콘드로이친은 연골 건강뿐만 아니라 뼈의 구성 요소에도 영향을 미칩니다. 뼈의 미네랄 밀도를 유지하는 데 간접적으로 기여하며 골다공증 예방에도 잠재적인 이점을 가질 수 있습니다. 눈 건강. 눈의 각막에도 콘드로이친이 풍부하게 존재합니다. 콘드로이친은 각막의 투명성을 유지하고 손상을 보호하는 데 중요한 역할을 하며 안구 건조증이나 각막 손상 치료에도 활용될 수 있습니다. 피부 건강. 피부의 진피층에도 콘드로이친이 존재하며 콜라겐, 히알루론산과 함께 피부의 탄력성과 보습력을 유지하는 데 기여합니다. 3. 우리 몸의 콘드로이친, 왜 부족해질까? 우리 몸은 콘드로이친을 자체적으로 생산하지만 나이가 들면서 그 생산량과 기능이 점차 감소합니다. 노화. 40대 이후부터는 체내 콘드로이친 생산 능력이 감소하기 시작하며 60대 이후에는 급격히 줄어들어 연골의 퇴행성 변화를 가속화합니다. 과도한 사용 및 부상. 스포츠 활동, 육체 노동 등으로 관절을 과도하게 사용하거나 반복적인 부상을 입으면 연골이 손상되고 콘드로이친이 부족해질 수 있습니다. 비만. 체중이 많이 나가면 무릎, 엉덩이 등 체중 부하 관절에 지속적인 압력이 가해져 연골 손상이 빨라집니다. 영양 불균형. 연골 건강에 필요한 다른 영양소, 콜라겐, 비타민C 등 의 부족도 콘드로이친의 기능을 저해할 수 있습니다.
유전적 요인 및 질병, 특정 유전적 소인이나 류마티스성 관절염 같은 자가면역 질환도 연골 손상에 영향을 미칠 수 있습니다. 4. 콘드로이친이 풍부하게 함유된 식품. 콘드로이친은 우리 몸에서 자연적으로 생성되지만 외부 음식 섭취를 통해서도 보충할 수 있습니다. 특히 동물성 식품의 연골 부위에 많이 함유되어 있습니다. 상어연골. 상어연골은 콘드로이친 함량이 가장 높다고 알려진 식품 중 하나입니다. 실제로 많은 콘드로이친 영양제가 상어연골에서 추출됩니다. 상어연골은 콘드로이친 외에도 칼슘, 인, 콜라겐 등 다양한 영양소를 함유하고 있습니다. 분말 형태나 영양제 형태로 쉽게 접할 수 있습니다. 소연골. 소의 연골, 특히 소무릎 연골이나 소힘줄, 도가니 등은 콘드로이친이 풍부한 식품입니다. 도가니탕이나 꼬리곰탕과 같이 오랜 시간 푹 고아서 끓인 음식은 연골 조직이 녹아나와 콘드로이친을 섭취하기에 좋습니다. 이러한 음식은 한국 전통 음식 중에서도 관절 건강에 좋다고 알려져 왔습니다. 닭연골, 닭발, 닭 날개 끝부분의 연골, 닭 연골 추출물 등은 콘드로이친을 함유하고 있습니다. 특히 닭발은 콜라겐과 함께 콘드로이친이 풍부하여 관절 건강뿐만 아니라 피부 미용에도 좋다고 알려져 있습니다. 닭발 볶음, 닭발 튀김 등 다양한 요리로 즐길 수 있습니다. 돼지 연골, 돼지 족발이나 돼지 연골 부위도 콘드로이친의 좋은 공급원입니다. 족발을 푹 삶아 부드럽게 만든 요리는 콜라겐과 콘드로이친을 동시에 섭취하기에 좋은 메뉴입니다. 어류의 껍질 및 연골. 생선의 껍질이나 연골 부위에도 콘드로이친이 함유되어 있습니다. 특히 가오리, 홍어 등 연골어류의 연골은 콘드로이친 함량이 높습니다. 회나 찜 등으로 섭취할 수 있습니다. 해조류. 흥미롭게도 일부 해조류에도 콘드로이친 유사 물질이 발견됩니다. 다시마, 미역 등은 점액질 성분 안에 소량의 콘드로이친 또는 이와 유사한 다당류를 함유하고 있어 연골 건강에 간접적으로 도움을 줄 수 있습니다. 주의사항. 식품을 통한 콘드로이친 섭취는 영양제만큼의 고농도 섭취는 어렵습니다. 또한 콘드로이친은 분자량이 비교적 커서 소화 흡수율이 낮을 수 있습니다. 따라서 관절염 증상 개선이나 예방 목적으로 섭취할 경우에는 보충제 형태를 고려하는 경우가 많습니다. 5. 콘드로이친 영양제 선택 및 섭취 시 고려사항. 식품을 통한 섭취 외에 많은 사람이 콘드로이친 보충제를 통해 효과를 기대합니다. 출처 확인. 상어 연골, 소 연골 등 콘드로이친의 원료가 무엇인지 확인하는 것이 좋습니다. 일반적으로 동물 연골 유래 콘드로이친이 많이 사용됩니다. 함량 및 순도. 제품에 명시된 콘드로이친의 함량과 순도를 확인하세요. 충분한 양을 섭취하는 것이 중요합니다. 흡수율. 콘드로이친은 분자량이 커서 흡수율이 떨어질 수 있습니다. 저분자 콘드로이친이거나 글루코사민, MSM 등 다른 관절 건강 성분과 함께 배합된 제품은 시너지 효과를 기대할 수 있습니다. 부작용 및 주의사항. 콘드로이친은 비교적 안전한 성분으로 알려져 있지만 드물게 위장장애, 메스꺼움, 설사 등을 유발할 수 있습니다. 해산물 알레르기가 있는 경우 상어 연골 유래 제품 섭취에 주의해야 합니다. 또한 항응고제, 혈액희석제를 복용 중인 사람은 출혈 위험이 증가할 수 있으므로 반드시 의사 또는 약사와 상담 후 섭취해야 합니다. 임산부, 수유부, 어린이는 섭취 전 전문가와 상의하는 것이 좋습니다. 꾸준한 섭취. 콘드로이친의 효과는 단기간에 나타나지 않으며 최소 몇 주에서 몇 달간 꾸준히 섭취해야 그 효과를 체감할 수 있습니다. 결론. 콘드로이친은 우리 몸의 연골을 구성하고 보호하며 관절 건강 유지에 필수적인 중요한 성분입니다. 노화나 과도한 관절 사용으로 인해 체내 콘드로이친 생산량이 줄어들 수 있으므로 상어 연골, 소 연골, 닭 연골 등 콘드로이친이 풍부한 식품을 섭취하거나 필요에 따라 영양제를 통해 보충하는 것을 고려해 볼 수 있습니다. 하지만 어떤 형태든 콘드로이친 섭취는 꾸준함이 중요하며 특정 질환을 앓고 있거나 약물을 복용 중인 경우에는 반드시 전문가와 상담 후 섭취를 결정해야 합니다. 건강한 식단과 꾸준한 운동, 그리고 필요할 경우 콘드로이친 보충을 통해 활기찬 관절 건강을 유지하시길 바랍니다.
시청해주셔서 대단히 감사합니다. Hello. This time, we will learn more about the topic of chondroitin, key ingredients for cartilage health and rich foods. Chondroitin is one of the important components that make up the cartilage in our body, and it plays an essential role in maintaining the elasticity and shock absorption ability of cartilage. As we age, cartilage gradually wears out and its regenerative ability decreases, which makes the importance of chondroitin even more important. As interest in joint health increases, chondroitin is gaining attention as a representative joint nutrient along with glucosamine. In this article, we will learn more about what chondroitin is, what function it has in our body, and what foods are rich in this ingredient. 1. What is chondroitin? Chondroitin sulfate is a type of mucopolysaccharide that exists in various connective tissues in our body, such as cartilage, bones, skin, and blood vessel walls. In particular, it is a major component of articular cartilage, and has an excellent ability to attract and retain moisture in cartilage. Simply put, just as a sponge absorbs water to stay moist and elastic, chondroitin helps cartilage retain enough moisture to properly perform its shock-absorbing function. Chondroitin is produced by cartilage cells and works with collagen and proteoglycans that make up the matrix of cartilage. In particular, proteoglycans are a combination of proteins and mucopolysaccharides, and chondroitin is a key component of these proteoglycans. 2. Main functions and health effects of chondroitin. Chondroitin contributes to the health of our bodies in various ways beyond cartilage health. Cartilage protection and regeneration support. Water retention. Chondroitin helps to attract and retain abundant moisture within cartilage tissue, keeping cartilage always moist and elastic. This reduces friction that occurs when the joint moves and effectively absorbs shock. Cartilage decomposition enzyme inhibition. As arthritis progresses, the activity of certain enzymes that destroy cartilage increases. Chondroitin helps reduce cartilage damage by inhibiting the action of these cartilage-degrading enzymes. Promotes cartilage cell growth. Chondroitin is known to help regenerate cartilage by increasing the activity of cartilage cells and promoting the synthesis of collagen and proteoglycans that make up the cartilage matrix. This plays an important role in helping to restore damaged cartilage and preventing further cartilage damage. Relieves joint pain and inflammation. Several studies on patients with degenerative arthritis have shown that chondroitin intake has a positive effect on reducing joint pain and improving joint movement. The anti-inflammatory properties of chondroitin can help reduce the inflammatory response of the joint, thereby relieving swelling and pain. This is notable because it has a similar effect to non-steroidal anti-inflammatory drugs but with fewer side effects. Promotes bone health. Chondroitin affects not only cartilage health but also bone components. It indirectly contributes to maintaining bone mineral density and may also have potential benefits in preventing osteoporosis. Eye health. Chondroitin is also abundant in the cornea of the eye. Chondroitin plays an important role in maintaining the transparency of the cornea and protecting it from damage, and can also be used to treat dry eye or corneal damage. Skin health. Chondroitin is also present in the dermis layer of the skin, and together with collagen and hyaluronic acid, it contributes to maintaining the elasticity and moisture of the skin. 3. Why does chondroitin in our body become deficient? Our body produces chondroitin on its own, but its production and function gradually decrease as we age. Aging. After the age of 40, the body's ability to produce chondroitin begins to decrease, and after the age of 60, it decreases rapidly, accelerating degenerative changes in cartilage. Overuse and injury. Excessive use of joints through sports activities, physical labor, etc. or repeated injuries can damage cartilage and lead to a deficiency of chondroitin. Obesity. If you are overweight, constant pressure is applied to weight-bearing joints such as the knees and hips, which accelerates cartilage damage.
Nutritional imbalance. A lack of other nutrients necessary for cartilage health, collagen, vitamin C, etc., can also impede the function of chondroitin. Genetic factors and diseases. Certain genetic predispositions or autoimmune diseases such as rheumatoid arthritis can also affect cartilage damage. 4. Foods rich in chondroitin. Chondroitin is naturally produced in our bodies, but it can also be supplemented through external food intake. It is especially abundant in the cartilage part of animal foods. Shark cartilage. Shark cartilage is one of the foods known to have the highest chondroitin content. In fact, many chondroitin supplements are extracted from shark cartilage. In addition to chondroitin, shark cartilage contains various nutrients such as calcium, phosphorus, and collagen. It is easily accessible in powder or supplement form. Beef cartilage. Beef cartilage, especially beef knee cartilage and beef tendon (dogony), are foods rich in chondroitin. Foods that are boiled for a long time, such as dogonitang or kori gomtang, are good for consuming chondroitin because the cartilage tissue melts. These foods are known to be good for joint health among traditional Korean foods. Chicken cartilage. Chicken feet, cartilage from the tip of chicken wings, and chicken cartilage extract contain chondroitin. Chicken feet, in particular, are rich in chondroitin along with collagen, and are known to be good for joint health as well as skin beauty. You can enjoy them in various dishes such as stir-fried chicken feet and fried chicken feet. Pork cartilage. Pork feet and pork cartilage parts are also good sources of chondroitin. Boiling pig feet to make them soft is a good menu for consuming collagen and chondroitin at the same time. Fish skin and cartilage. Fish skin and cartilage parts also contain chondroitin. In particular, the cartilage of cartilaginous fish such as ray and salmon has a high chondroitin content. It can be consumed raw or steamed. Seaweed. Interestingly, chondroitin-like substances are also found in some seaweed. Kelp and seaweed contain small amounts of chondroitin or similar polysaccharides in their mucilage, which can indirectly help with cartilage health. Caution. It is difficult to consume chondroitin through food in the same concentration as a nutritional supplement. In addition, chondroitin has a relatively large molecular weight, so its digestion and absorption rate may be low. Therefore, when consuming it for the purpose of improving or preventing arthritis symptoms, it is often considered in the form of a supplement. 5. Considerations when selecting and consuming chondroitin nutritional supplements. In addition to consuming it through food, many people expect effects through chondroitin supplements. Source confirmation. It is recommended to check the source of chondroitin, such as shark cartilage or cow cartilage. Generally, chondroitin derived from animal cartilage is used a lot. Content and purity. Check the content and purity of chondroitin indicated on the product. It is important to consume a sufficient amount. Absorption rate. Chondroitin has a large molecular weight, so its absorption rate may be low. Products with low molecular weight chondroitin are those combined with other joint health ingredients such as glucosamine and MSM can be expected to have a synergistic effect. Side effects and precautions. Chondroitin is known to be a relatively safe ingredient, but in rare cases it may cause gastrointestinal disorders, nausea, diarrhea, etc. Closing parenthesis. If you have a seafood allergy, you should be careful about consuming products derived from shark cartilage. In addition, people taking anticoagulants, blood thinners, may have an increased risk of bleeding, so they must consult a doctor or pharmacist before consuming. Pregnant women, breastfeeding women, and children are advised to consult a specialist before consuming. Consistent intake. The effects of chondroitin do not appear in a short period of time, and you must consume it consistently for at least several weeks to several months to feel the effects. Conclusion. Chondroitin is an essential component that forms and protects the cartilage in our body and is essential for maintaining joint health.
Since the body's production of chondroitin may decrease due to aging or excessive joint use, you can consider consuming foods rich in chondroitin such as shark cartilage, cow cartilage, and chicken cartilage, or supplementing with nutritional supplements as needed. However, it is important to consistently consume chondroitin in any form, and if you have a specific disease or are taking medication, you must consult a specialist before taking it. We hope that you will maintain vibrant joint health through a healthy diet, regular exercise, and, if necessary, supplementing with chondroitin. Thank you very much for watching.